at this point. Right? Clear at this point means that it is evident. It can be it can be understood, right? Yeah, that's what it means. Đây, tôi tin chắc rằng là quý vị sẽ có cái thắc về cái khổ cuối. Sư phân tích lại cái khổ cuối ạ. Cái khổ cuối trong đoạn chị vừa đọc ạ. Tác ý hiển lộ rõ ràng trong các tâm thiện, tâm bất thiện và tâm duy tác. Ở đây thì chúng ta thấy tác ý hiển lộ rõ ràng trong các tâm thiện thì rất là rõ ràng rồi đúng không ạ? Ví dụ như ở đây tôi đang dạy pháp là tôi đang có những cái tác ý rất là nhiều, những cái tác ý khởi sinh lên trong tâm tôi khi mà dạy pháp, nó là một cái hành động thiện. Thì có rất là nhiều những cái tác ý khởi sinh, đó là một cái ví dụ. Thì tương tự khi mà một người làm một cái việc bất thiện, có cái tâm bất thiện thì cũng rất là nhiều những cái tác ý khởi sinh. Thế còn khái niệm tâm duy tác là như thế nào? Tâm duy tác là tâm của một vị mà đã đắc A-la-hán. Sau khi mà một vị chứng đắc A-la-hán và vị ấy vẫn tiếp tục sống một cuộc sống như chúng ta ở đây, ý hiểu là vị ấy vẫn đi vẫn nói, đúng không ạ? Thì một vị A-la-hán sau khi chứng đắc A-la-hán, vị ấy vẫn đi lại, vẫn nói chuyện, vẫn giảng dạy pháp, vẫn hành thiền. Thế thì nhưng mà cái điểm khác nhau là gì? Những cái hành động của vị ấy thì cái tâm của vị ấy á, là nó không thiện và cũng không bất thiện, nó không phải là tâm thiện và nó cũng không phải là tâm bất thiện, mà các cái hành động của vị A-la-hán là nó chỉ để thực hiện cái chức năng thôi. Tức là ví dụ vị ấy giảng pháp là cái hành động, cái tác ý nó chỉ, cái tâm của vị ấy là nó chỉ thực hiện cái chức năng là giảng pháp mà thôi, chứ không có thiện và không có bất thiện trong đó, cho nên gọi là tâm duy tác. Và các tâm duy tác thì sẽ không cho quả ở trong tương lai, tức là tâm của một vị A-la-hán là chỉ có đơn thuần là thực hiện chức năng, được gọi là tâm duy tác. Và các cái chức năng này là nó thể hiện rõ ràng qua các cái hành động, nhưng mà nó không phải là thiện và không phải là bất thiện. Right. And the next sentence, I think it's again a little bit difficult for you all to understand. It says in resultant consciousnesses, volition is weak. Therefore, it is not apparent when they arise. Right? So in resultant consciousness means that when we do wholesome and unwholesome karmas, there will be resultant consciousnesses arising, right? So by a wholesome or unwholesome consciousnesses, you perform a karma, right, through the volition, and it will give a resultant consciousness. And in the resultant consciousness too, there are volition, right? But this volition is quite weak and it's not very apparent. It's not very, I mean, even at this moment, there are resultant consciousnesses arising, but it's not very apparent as the wholesome and the unwholesome and the functional consciousnesses, right? Say, for example, now when I'm talking, I know that I have the volition of talking, right? When you are listening, you know that there is a volition of listening, like that. But when the resultant consciousness is arising, it's not very apparent when they arise, right? I don't understand that. What is the resultant consciousness? It's resultant consciousness means that a simple example would be there is a consciousness called I consciousness, right? This I consciousness, through I consciousness, we see objects, right? So that's the first type of consciousness which arises when you are seeing something. So this I consciousness is a resultant consciousness, which means that because you did a karma in the past, you are seeing a particular object, right? So if it is it's something beautiful, then it's a good karma that you did in the past, which is giving results. If you see something ugly, like something ugly, then you're saying it's a bad karma you did in the past, like that. So this I consciousness is quite weak. Therefore, that's the reason that it is not evident, they are not apparent like the wholesome and the unwholesome consciousnesses. It's quite technical. If you don't understand, just forget it. No, Right? I understand, Bante. I mean, what I'm telling is like for the students. Yes. No, Bante, in the what we see before death is also a resultant consciousness, right? What we see before death. The closed death.
the clothes that how to say the scenery one see Or before the death is a result. we will explain this thing later on, right? It's quite if I go to it's not a result really. It's not result, but some of them are resultants. There's a breakdown for that really. So we'll explain it later on. Ở đây cái tiếp theo ạ, trong tâm quả thì tác ý yếu, vì vậy nó không rõ rệt. Khi các tâm quả sinh khởi, ở đây cái tâm quả này là một cái khái niệm, tức là ví dụ như một cái tác ý, ví dụ như là khi mà sư nói thì có cái tác ý nói nó rất là rõ ràng, hoặc là chúng ta lắng nghe sư giảng thì cái tác ý lắng nghe là rất là rõ ràng, thì đây là các cái tâm của chúng ta. Thế nhưng mà tâm quả là một cái khái niệm, ví dụ như là cái nhãn thức của chúng ta, thế thì cái mắt của chúng ta khi mà chúng ta thấy một đối tượng thì cái mà chúng ta thấy cái gì thì nó là nghiệp của chúng ta. Vì do cái nghiệp cũ của chúng ta, ví dụ như là do chúng ta có những cái thiện nghiệp tốt trong quá khứ thì chúng ta được thấy những cái thứ đẹp đẽ, còn do mà những cái ác nghiệp cũ thì chúng ta phải thấy những cái thứ xấu xí. Thế thì cái nhãn thức ở đây nó rất là vi tế, nhưng mà trong cái nhãn thức này, trong cái việc mà chúng ta thấy một cái gì đó trong cái nhãn thức này thì cái tác ý ở đây là nó rất là yếu, cái tác ý nó rất là yếu, nó không có rõ ràng, quý vị hiểu không ạ? Tức là có những cái loại có những cái loại tâm, ví dụ như có những cái tác ý là ví dụ tác ý nói, tác ý đi, tác ý đứng, thì là cái tác ý của chúng ta ở đây là nó mạnh, nó rõ ràng, đúng không ạ? Còn trong các cái tâm quả, ví dụ như trong cái nhãn thức là thấy cái gì đó, nhìn thấy một cái đối tượng nào đó, thì ở trong cái việc này thì cái tác ý nó yếu. Yes, Bante. Yes, Bante. Yes, I think we got it now. So here, now you're discussing about the volitions. What is this? Okay. Yeah. Okay. So yeah, we were discussing about the volitions, and you may understood that volitions we discuss here, right? So this is I'm sorry. So this is number 1. This is number 2, and this is number 3, right? Wholesome, unwholesome volitions, functional volitions, and finally we have volitions which arise in resultant consciousnesses, right? There are 4 types. But even though there are 4 types, we'll pay attention on these 2 only, really, in our discussion, in our Dhamma talks, the wholesome and the unwholesome consciousnesses. Those are the things that we really have the control over it, right? So in the most of the Dhamma talk, in the suttas, and in many Abhidhamma contexts, in explanations, it's the wholesome and the unwholesome consciousness which are explained, right? Of course, it's true that there are the explanation of functional and the resultant consciousness are there, will be here. Như vậy là chúng ta đã học là có bốn cái loại tác ý, đúng không ạ? Là tác ý của thiện này, 1 là thiện này, 2 là bất thiện này, 3 là tác ý trong tâm duy tác, và 4 là tác ý trong cái tâm quả, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái mà chúng ta có thể tập trung vào thì chúng ta chỉ có tập trung vào một cái 1 và 2 thôi, tại vì đó là những cái mà chúng ta có thể điều khiển được, chúng ta có thể kiểm soát được. Thì cái mà chúng ta cần quan tâm thì là chúng ta sẽ quan tâm đến cái tác ý trong thiện và bất thiện thôi ạ. Mà tác ý của tâm duy tác và tác ý trong cái tâm quả thì chúng ta sẽ không có quan tâm nhiều bằng. Yes, Bante. Right. Okay, so I think from the first day, even from the first day, we went through a lot of, maybe a little bit of technical things related to Abhidhamma, especially in the explanation of the karma. So if you have questions, we can discuss now. Yes.
Như vậy thì tôi nghĩ là ngay ngày đầu tiên chúng ta học về nghiệp và quản, nhưng mà ở đây chúng ta học những cái rất là những cái từ rất là chuyên ngành, đúng không? Rất là chuyên sâu đó. Thì bây giờ nếu mà quý vị có câu hỏi nào thì mời quý vị có thể hỏi, chúng ta cùng đàm luận pháp ạ. Mời quý vị giơ tay để hỏi hoặc là ấn vào chat box ạ. In the chat box there is a question. Can you read it of Satekicha Bante? You can read I and will share it. Wait. I will share that question in the câu hỏi. screen, on the screen. Con xin phép đọc ạ. Thưa sư, vậy thì một nghiệp là tốt hay không tốt phụ thuộc vào việc làm lời nói suy nghĩ của một người là thiện bất thiện, không phụ thuộc vào việc làm lời nói của một người thiện hay bất thiện, mà phụ thuộc vào tác ý là thiện hay bất thiện, có đúng không? Ví dụ một người vì tự vệ mà vô tình gây thương tích cho người tấn công mình, hoặc một người mẹ phê bình con khiến con tổn thương, nhưng người mẹ nói với tác ý là muốn cho tốt cho con chứ không phải vì tức giận con. Thế đây là câu hỏi. Yes, Bante. Yes. Yeah. So dear Bante, so whether a karma is good or bad doesn't rely on the fact if the action, word, thought is wholesome and unwholesome, but relies on the fact if the volition of that act, word, thought is wholesome and unwholesome, right? For example, okay, I really don't understand the question. Do you understand the question? She asked. So to her understanding, the karma is good or bad depends on the intention, on the volition, and not intent. For example, if I offer a monk some juice, but the juice is poisonous, but I don't know, but my intention is to offer. But after that, the monk had health problem. But still, I have good karma, right? Did you understand her question? Okay. Yeah, I mean, yes. Yeah, instead of, I mean, now this, let me break it down. Yes, please. I think the students, they read this from, they can understand it, right? Yes. Okay. Yes, I already So, read. yeah, I will explain what is wholesome, right? According to Dhamma, in Pali, we call it, the Pali, it's called Kusala. I don't know, these keys are not working. No, we can see it. Yes. Yeah. Oh, somebody please stop drawing in the screen. Mọi người đừng vẽ lên màn hình. Mọi người đừng vẽ lên màn hình. You can see the whiteboard, right? Yes. So Kusala Dhamma, right? Kusala Dhamma means right. Kusala Dhamma means wholesome phenomena. Right. It means wholesome phenomena. So what are these wholesome phenomena? So if like I will write in a very simple way, right? Not the detailed way it is explained in Abhidhamma. So it's the mind, right? The wholesome mind and the associated mental factors, right? So I mentioned that these mind and the associated mental factors
they arise together simultaneously, right? They arise together, right? They arise together, and in these among these associated mental factors, volition is there, right? Then we have in the passage that we read, we had contact, right? Feeling, right, etc. So there are many other mental factors. I'm not going to list them down as in Abhidhamma, right? So these are the things which are arising. So this in this volition which arise in this mental fact, in this together, it's the driving force for the mind and the contact and the feeling and the other mental factors to do their job. Leader farmer who reap the paddy, like that, right? It's like that. So if you are saying it's wholesome, then you have to take everything, right? All the phenomena which are mentioned here. You cannot separate anything, right? The mind and the mental factors, all of them are wholesome phenomena. Yes. Yes. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái từ thiện. Sư sẽ phân tích cái từ thiện. Thế nào là thiện ạ? Có từ là AKUSALAKAMMA là thiện pháp. Cái từ này tức là thiện pháp, thiện pháp ạ. AKUSALAKAMMA là thiện pháp. Thế thì theo Pali á, thì cái từ Kusala này, Dhamma này thì nó sẽ bao gồm là tâm và các cái tâm sở kèm theo. Ở đây là tâm và các tâm sở kèm theo, chúng đi cùng với nhau, khởi sinh với nhau. Tâm và các tâm sở ở đây gồm có gì ạ? Các tâm sở ở đây gồm có hành, xúc, thọ, vân vân, và nhiều những cái tâm sở khác nữa, nhưng ở đây sư lấy ra một số ví dụ ạ. Tức là tâm và các tâm sở kèm theo, trong đó tâm sở thì bao gồm hành, xúc và thọ, vân vân. Trong đó cái chữ hành là volition, sư đóng ô vuông màu đỏ đấy ạ. Thì tâm và các tâm sở cái hành hay là tác ý, nó là cái mà điều khiển chính, nó là cái mà điều khiển chính những cái còn lại để thực hiện hành động. Nó giống như là cái người nông dân trưởng nhóm trong cái ví dụ lúc nãy á, là điều khiển những cái người còn lại. Ở đây con xin phép có bạn là Nandale hỏi là sự khác biệt giữa tác ý và ý ở trong thân khẩu ý ạ. Thân khẩu ý thì làm cái ý ở trong này là tâm đấy ạ. Tức là thân khẩu ý thì tức là nói là thân, miệng và tâm đấy ạ. Ở đây là con giải thích về cái bản dịch tiếng Anh. Thì cái từ ý ở đây đang nói về tâm. Thế còn cái tác ý ở đây thì là cái hành đấy. Con xin giải thích về cái từ ngữ dịch thuật. Yes, Dante. Okay, so I believe that she understood that we cannot define the dhammas in this way, right? Dạ, con lúc nãy thiếu một cái ý nữa. Như vậy ạ, khi mà nói đã là thiện, khi mà nói là một cái thiện pháp, là một cái pháp thiện thì tất cả là phải thiện hết ạ, chứ không phải là tách rời được nhau ra. Tức là tâm và tất cả các cái tâm sở đi cùng với nó là đều phải là thiện thì mới gọi là một thiện pháp ạ. Thì đến đây thì hy vọng là cái người hỏi đã hiểu ạ. Chị Bante, can I clarify one thing? So, for example, if someone attacks me and just out of defense, I react and accidentally kills or hurts that person. So in that way, it's still an akusala cetana, but it's still an unwholesome volition, correct? Because it's only I don't have a bad volition, but then the other mental factors, they're unwholesome, because maybe out of fear or out of anger. So in any way, that reaction cannot is still an unwholesome volition, and it will bring bad karma. Is that correct?
I mean, okay. I will. Can you Yes, see the yes, whiteboard? Bhante. Can see, Yes. right? Okay. So it's a quite. I don't know what's wrong here. Okay. My devices. Anyway, I mean, I'm sorry. It's regarding my setup here. Okay. So I'll break it down here, right? This question. The first part, for example, a mother criticizes children, which makes them upset, but she was doing that from a good intention, right? So that's why I mentioned this word intention is a quite big one, right? Really, the intention of the mother is to make their children good, right? Say for example, the children does not do their homework from the school, right? They just play around and they don't do the homework. So the mother has a good intention to make to educate their children. They have that intention, but the mother with anger shouts at the children to do the homework, right? Her intention was good, right? The intention was good, but she shouts, like, yell at the children to do the homework and maybe scold them if they're not doing it. So this thing of expressing this thing is anger. It's unwholesome. It's done through an uh, unwholesome mind, right? Akusala mind. The volition is an akusala one, because wherever there is anger, it's unwholesome. Akusala. But let it be a very subtle form, let it be a very gross form, it's akusala. I mean, what I mentioned as a subtle form is like something like you become slightly annoyed by the weather. You're walking outside and it's sunny and you become angry with the sun, like that, in a very subtle way. That's also akusala, right? You somebody's yelling at their children, then it's akusala. It's like that. You have to take it in that way, understand it in that way. Ví dụ quay lại cái ví dụ lúc nãy của chị, một người mẹ cái tác ý á, là muốn cho con mình dùng từ hành ở đây thì nó sẽ rõ ra, chứ mình dùng cái tác ý đôi khi nó sẽ mập mờ cái tác ý của người mẹ là muốn con tốt lên. Thế nhưng mà khi mà người mẹ dạy con á, là có cái sự sân giận ở đó. Nếu như mà người mẹ có cái sự sân giận ở đó và có cái sự quát mắng con với cái sự sân giận thì nó cũng vẫn là bất thiện, bởi vì là ở đây á, là nó có cái hành là bất thiện ở đó rồi. Tức là cái sự quát mắng của người mẹ là qua cái sự sân giận, tâm khi mà sân giận là tâm bất thiện. Ở đây thì cái hành đôi khi nó rất là vi tế. Ví dụ như là bạn đi làm ở dưới trời nắng, thế xong trời nắng quá là khiến bạn bực, bạn bị bực, thì nó có cái sự rất là vi tế ở đây, là có những cái bất thiện đôi khi nó rất là vi tế ở đây. Thì khi mà người mẹ mà nếu như quát con với tâm sân thì nó là có cái hành bất thiện ở đó. Right. So in the example of that thing, right? Another example is someone out of defense purposely accidentally hurts or kills. Now we have to break down the volition, right? Assume that someone is attacking you, right? So when someone is attacking you, then of course, obviously you want to defend, right? So when you see that person, then you may have fear, right? Fear is unwholesome. It's a form of anger, right? And then you think I should defend, right? I should defend myself, and you hit that person, punch. That punching or hitting that person comes with anger, right? Then it becomes unwholesome, right? So wherever there is unwholesome, it's a karma, right? And then in the third situation is that it becomes so severe that I think that I should kill this person, right?
and using some method, you kill it. You kill the person, right? Kill with the angry thought. The other one is you try to defend, but what happened during the process of defending yourself? You kill that person, right? So here you have the volition. In the third scenario, you have the intention of killing that person, right? And that meant that the attacker died because of the action. The fourth one, you are defending yourself. You are defending yourself with, you're hitting that person with anger. It's an unwholesome, but right, it becomes unwholesome, and there's an unwholesome karma in all this situation. But your intention was to hit, right? Like, how can I say, hitting intention? Is it correct in English? Yes. Yeah, hitting intention, right? To hit the what do you call this? That was the intention. Yes, I did not have the intention to kill. So here, I mean, in all four, it's unwholesome karma. But here it becomes in the fourth situation. I'm sorry. I'm sorry. Yeah. So in the first situation, I mean, all unwholesome karmas. But in the third one, you have the intention of killing, right? Killing intention. So this becomes the karma of killing, right? Breaking of the first precept and an unwholesome karma of killing, right? And this one, the fourth one, the intention, the volition, I would say the volition, right? The intention word is not very accurate here. The volition is to hit that person, right? Not to kill. So therefore, that person will have some unwholesome karma, but that the karma is not the karma of killing another being, like that, right? In all four, it's unwholesome. Trong cái trong cái ví dụ của chị ạ, là tức là một người đánh mình xong bây giờ mình tự vệ, thì nhưng mà mình tự vệ, mình lỡ mình đánh người đó chết, thì bây giờ sư nói rằng tức là tình huống là một người tấn công mình, thế xong rồi mình tự vệ thôi, thế nhưng mà người đó lại vô tình mình làm cho người đó chết, thì mình có bị cái nghiệp bất thiện không? Thì bây giờ sư nói là mình sẽ bẻ các cái tác ý riêng rẽ ra, mình sẽ phải bẻ ra. Đầu tiên á, là khi một người tấn công mình thì mình sợ, cái phản ứng đầu tiên là mình sợ, thì ngay cái lúc mà mình sợ, cái tâm sợ của mình á, nó đã là bất thiện, bởi vì tâm sợ là một tâm bất thiện, nó là thuộc là nhóm tâm sân. Tâm sợ là một nhóm là nằm trong nhóm tâm sân, là cái khúc mà mình sợ là cái tác ý đầu tiên đã là bất thiện rồi. Đến đoạn thứ hai là mình có cái tác ý hay là cái hành á, là tự vệ là mình đánh lại người đó, và cũng với tâm sân, là mình đánh lại người đó, thì cái phần này là cũng vẫn là bất thiện. Thế sau tiếp tục thì sẽ đi theo hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là sau khi mà mình vượt qua cái giới hạn mà phòng vệ rồi, mình tự vệ, nhưng mà đến một cái mức độ nghiêm trọng thì bắt đầu mình có tác ý giết, do cái tâm sân mà mình có tác ý là giết chết người đó. Và ở đây là mình có cái tác ý, hay là sử dụng từ cái hành là chính xác hơn, cái hành ở đây là để giết, và mình thực sự giết người đó. Thì trong cái trường hợp này là mình có cái tác ý giết, và mình đã giết người đó, thì là mình bị cái nghiệp giết người, và mình đã phạm vào cái giới sát sinh. Mình phạm giới sát sinh, mình phạm cái giới đầu tiên, và mình do là mình có cái tác ý giết ở đó, là mình đã phạm giới và mình bị cái nghiệp giết người. Thế còn trong cái trường hợp thứ hai là mình vẫn là phòng vệ và mình đánh lại với một cái tâm sân là mình đánh lại, thế nhưng mà mình không hề có tác ý giết, mà mình chỉ có tác ý là đánh lại thôi, chứ không có tác ý giết. Thế thì cái tác ý đánh ở đây là do tác ý đánh với tâm sân là nó vẫn là bất thiện, nhưng mà không có cái tác ý giết ở đó. Thế thì là mình không có bị cái nghiệp sát sinh. Tức là trong cả 4 trường hợp thì nó đều là bất thiện, nhưng mà nếu mà không có cái tác ý giết ở đó thì là mình không phải là cái nghiệp sát sinh. Nó vẫn là bất thiện do là đánh với tâm sân, nhưng mà nó không phải là nghiệp sát sinh đó. Yes, So are we clear? Chị rõ chưa? Dạ rõ rồi, cảm ơn. Thank you Bante. Saru.
Yes, sadhu Bante. Yes, okay. So do we have enough time to answer the rest of the questions? It's already 9:15, 9:14. Yeah. I mean, I'm okay to Yes. answer the questions if the students are there, right? If not, like save all the questions in the chat and then we'll discuss the first thing next week. Sư thì sư vẫn có thể trả lời câu hỏi được, nhưng bây giờ